it is him who voluntarily said that he has information about Kenyan authorities' engagement with Al-Shabaab and negotiating and doing business with Al-Shabaab and so forth. So I thought it's not even a question of being arrested. It is, if he is patriotic enough, he needs to record that statement with the DCI. And that should be the first opportunity is offered. In fact, I thought he was going to say he will tell us the time and the hour is going to arrive, and therefore DCI, prepare yourself, I will be in your office 2 hours after I land. It should behoove him at his position of authority to present himself directly to authorities and record a statement. Not for anything else, for the record. Because if you are going to be making such allegations, it behooves you to make sure that it's on the record. And I said clearly that if you ask me increasingly, I'm not a doctor, but increasingly the utterances that come from Deputy President are pointing out to two things. Either he's a serious or a pathological liar who is looking for cheap political publicity, or is an acute case of mental health, who perhaps will be unnecessary for us to spend resources to arrest, but rather to guide him and his loved ones to take him to a mental hospital. Because, and I'm saying this really because he says one thing this month, then he jumps to another. Yeah, he will wake up and tell you that I don't know if it was true, it was him or whatever. You know, I can't keep up with his lies. At one point, he will tell you that Kenya Kwanza bought all tickets for Arambe Stars to go to the to the field. The next minute, his deputy party leader is posting pictures from inside there. In any case, we even greeted each other with him and in Kasarani. On 1 minute, he will be saying that I will, you know how he praised his. When we came to office, he announced to the whole world that the coffers were empty. When he was asked recently, he said, no, they were not empty, I lied. And he's not telling people that he lied for the first time. So if he lied that time, who tells you that he's not lying now? But to be very honest, if he was still holding office, any reasonable Kenyan would have asked for a mental assessment for his ability to lead. But now that he's out of office, it is out of compassion that I ask his loved ones to check him in for mental health. But if I may ask, why don't you handle this thing behind the curtains? Because the utterances in public spheres causes emotional instability among the population. Why can't it be handled in a more dignified way, other than the back and forth? I think I need to talk to his doctor to handle it behind the scenes in a dignified way, so that he doesn't keep making those attempts. And I thank you for that. Yeah. All right. I'd like to still press on the issue of katika maendeleo, katika uwajibikaji na masala kama yale. Jambo hili halikupigi mshipa? Kama vile unajua Bwana Murunga kwamba shida kubwa sana juzi EACC waliweka wizara yetu kwa wizara ambazo ziko juu kwa mambo ya ufisadi, na imekuwa ni changamoto ambayo tumekuwa tukijadiliana. Aswa jukwaa la usalama imekuwa ikizingatia sana kuwaeleza viongozi mashinani, aswa the OCSs na machiefs na assistant chiefs, ya kwamba sisi tumeorodheshwa juu sana kwa mambo ya ufisadi kwa sababu tunachukua hongo. Na kwa nini wizara imeorodheshwa juu? Ni kwa sababu hii ni wizara ya mashinani. Wale ambao wanatumikia wako mpaka pale mashinani. Na nilikuwa nawaambia kwa mfano mambo ya traffic police sector, ya kwamba imekuwa karibu ni kawaida tu katika sehemu yote ile kwamba mtu yote ako na gari, pikipiki, akifika tu akikutana na roadblock kama polisi anatoa kitu. Hata polisi haulizi, mwenye anatoa tu anatoa. Ni kama kwamba inatarajiwa. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunapambana nayo. Tumekubaliana kwamba
polisi yoyote mwenye atapatikana na tia asitransferiwe ama kupembelezwa anaondoka kazini. Hiyo nimeambia chiefs, nimeambia sisi chiefs, kwa sababu hiyo ndio inafanya pombe haramu itembee, bangi itembee. Hiyo inakuwa fuel yenye inasaidia kuharibu society. Na njia moja ya kuhakikisha kwamba tunapambana nayo ni kuhakikisha mwenye atachukuliwa hatua ni ule mwenye ako na chukumu pale mashinani. Tusingojee mpaka ifikie ati bwana mkubwa pale juu. Lazima tupambane nayo. Na ni corruption ya 100 shillings, 200 shillings. Ni TSI kitu 200, miangapi. Na pia ningependa kusisitiza kwamba wale polisi hawajibribe wenyewe. Ni sisi civilians ndio tunaenda kubribe. So hakuna vile utasema serikali ni mbaya. Na wewe ukifika hapo, kwa mfano, most of us hata wenye tuko hapa tume overspeed. Yeah? Na ungekuwa overspeed na ustupiwe njiani, uambiwe sasa twende kotini hapo Naivasha. Ni wewe mwenyewe tu ndio unasema mkubwa tumalizane. Hata yeye ndio, yani you are leading the police officer into temptation. Wewe ndio unamwambia mkubwa, hii ni kitu ya kumaliza, niko na masishi na kimbia, nisamee, lakini kuna kachai hapa. Sasa yeye pia anakumbuka ako na school fees mahali, anamwambia Mungu acha tu nichukue na unisamee. Na inakuwa ni habit yenye inaendelea. So hizi makosa ya kublame polisi peke yake. I'm trying to paint for you the circumstances under which police officers find themselves. Aya, wewe umeingia matatu. Unajua inabeba 14 people. Wewe unamwambia mtu songa nikuwe number 15, mwingine nikuwe number 16, nikuwe number 20, tupendane inakuwa 25. So mkifika kupata police station, roadblock, of course mtatoa ongo because you know you are already wrong. Mumejaa huko. Wenye wako ndani wote, wenye walikuwa na keti na wakakubalia mwingine kusongea, wako wrong. Mwenye aliingia ako wrong, conductor ako wrong, driver ako wrong. So these are the things that are fueling. It has to start with the society saying enough is enough. Kila kitu ifuatwe vile inafaa. Kama vile umeniuliza Bwana Murunga, ngoja nikuulize. Hii maneno haikuumisi roho ya ufisadi kama mwananchi, kwa sababu lazima ikikasirisha wananchi wote itaisha. Lakini kwa sababu watu wako na convenience, kwanza middle class wenye wako na pesa, hao ndio wanatafuta convenience. Hao ndio wanaambia polisi asante sana, asante mkubwa, ya fanya hivi acha tupite. So it has to be, hakuna mtu in fact you will find very few people in Kenya who don't pay bribes sometimes, basically by wanting to do it because they want to cut shortcuts themselves. So it becomes an equal responsibility on both the citizens and the police officers.